Namaste. We are analyzing the novel Oliver Twist written by Charles Dickens. We already understood the novel from chapter 1 to 38, that is, Oliver's childhood, his journey towards London, his life in Mr. Brownlow and Mrs. Smale's house. In today's chapter, we are going to analyze Belsic's attitude towards Nancy. Nancy explores the truth of Monk to Rose and the enter of Nohe to London. ನಾವು ಹಿಂದಿನ ಸೆಷನ್ಸಲ್ಲಿ ಆಲಿವರ್ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ನ ಚೈಲ್ಡ್ಹುಡ್ ಡೇಸ್ ಹಾಗೆಯೇ ಲಂಡನ್ನಲ್ಲಿ ಅವನು ಕಳೆದಂಥ ಸಮಯ, ಮಿಸ್ಸಸ್ ಸ್ಮೇಲ್ ಹಾಗೂ ಮಿಸ್ಟರ್ ಬ್ರೌನ್ಲೋ ಹೌಸಲ್ಲಿ ಅವನ ಒಂದು ಲೈಫ್ ಹೇಗಿತ್ತು ಅನ್ನೋದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಇವತ್ತಿನ ಸೆಷನಲ್ಲಿ ಬೆಲ್ಸಿಕ್ಸ್ ಹಾಗೂ ನ್ಯಾನ್ಸಿಯ ನಡುವಿನ ಒಂದು ಮಾತು ಹಾಗೆ ನ್ಯಾನ್ಸಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಹಲವು ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. After the failure of robbery, Belsix is ill and Nancy nurses him well. Belsix demands Fagin some money and he agrees to provide money to him. So Nancy and Fagin travel towards their homes. Monk arrives there and he wants to speak with Fagin alone. Nancy follows them to listen what they are talking. After Monks depart, Fagin gives Nancy money. After Six falls asleep, she hurries to hotel to meet Mrs. Smale and to tell everything about Monks. Nancy finally meets Miss Rose and confesses that she is the one who kidnapped Oliver when he came out of Mr. Brownlow's house. And she relates that she overheard Monks talking to Fagin and she comes to know that Monks is brother of Oliver. He wants to destroy Oliver's identity so that he can claim their family's full inheritance. He is so rude person so that he can kill Oliver. He also promised to pay Fagin if Oliver is recaptured. While listening all these things, Rose fell to help Nancy, but Nancy refuses to take money from her. But before leaving, Nancy informs Rose that she can be found on London Bridge between 11 to 12 every Sunday night in case further testimony is needed. Nohe Claypole and Charlotte flee to London after robbing Mr. Sowerberry. They stop at the Three Cripples Inn where they meet Fagin and Fagin invites Nohe to join their gang. So he assigns him to rob children. Nohe meets Fagin at his home. The Artful Dodger at that time arrested for pickpocketing. Nohe's first job is to go to the police station and was Dodger's trial. The Dodger, joking all the while, is convicted and sentenced to transportation. Fagin visits Belsic's house, where Nancy tried to leave London Bridge at 11 o'clock on Sunday. Belsix drags her to another room and locks her. Fagin imagines that Nancy has wanted to meet a new lover at that night. He plans to watch her in order to identify the new love, hoping to blackmail her with this information. Fagin tells Nohe that he will pay him £1 to follow Nancy. On that Sunday, when Belsix is away, he takes Nohe to Belsix's residence. At 11 o'clock, Nancy leaves the apartment and Nohe follows. Nancy meets Mr. Brownlow and Rose on the London Bridge. Nohe hears Nancy beg them to ensure that none of her associates get into trouble because of her choice to help Oliver. They hope to catch Monks and force the truth about Oliver from him. Nancy's description of Monks startles Mr. Brownlow, who appears to know him. He and Rose departs. Nohe hurries to Fagin's house. Nohe goes to Fagin's house and told him about her meeting with two people. At that moment, Belsix discovers stolen goods in Fagin's home. At that time, Fagin and Nohe relates the detail of Nancy's trip. Even Fagin does not tell Belsix that Nancy insisted that her associates not get into trouble. In a rage, Belsix rushes home and beats Nancy to death while she begs for mercy. Belsix realized that he made mistake. In the morning, he flees to London, seeing suspicious look everywhere. He stops at Country Inn to eat. He overhears some men talking about the murder at the post office. He wanders on the road, haunted by the image of Nancy's death eye. He decided to return to London and hide. He, afraid of his dog's bull's eye, will give him away. He tries to kill the animal but it escapes. ಚಾಪ್ಟರ್ 39ರಿಂದ 48ರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಏನು ಅಂದರೆ ಆಲಿವರ್ ಆರ್ಫನ್ ಅಲ್ಲ, ಆತನಿಗೆ
ಒಬ್ಬ ಅಣ್ಣ ಇದ್ದಾನೆ ಅನ್ನೋಂಥ ವಿಷಯವನ್ನು ನ್ಯಾನ್ಸಿ ಇಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಚಾಪ್ಟರ್ 39ನಲ್ಲಿ. ಬೆಲ್ 6ಗೆ ಹುಷಾರಿರೋದಿಲ್ಲ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವನು ಹಣವನ್ನು ಫಗಿನ್ ಹತ್ರ ಕೇಳಿದಾಗ ಆ ಹಣವನ್ನು ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ನ್ಯಾನ್ಸಿಯನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುವಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಫಗಿನ್ ಮಾಂಗ್ಸ್ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡ್ತಾನೆ. ಅದನ್ನು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡಂತಹ ನ್ಯಾನ್ಸಿ ಈ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯವನ್ನು ಚಾಪ್ಟರ್ 40ಯಲ್ಲಿ ರೋಸ್ ಹತ್ರ ಹೇಳ್ತಾಳೆ. ಹಾಗೇನೆ ಹೇಳ್ತಾಳೆ, ಮಾಂಗ್ಸ್ನ ಮೇನ್ ಉದ್ದೇಶ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಆಸ್ತಿನೂ ತಾನೇ ಪಡಿಬೇಕು. ಹಾಗಾಗಿ ಆಲಿವರ್ನ ಏನಾದರೂ ಮಾಡಿ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಫಗಿನಿಗೆ ದುಡ್ಡನ್ನು ಕೊಡುವಂತಹ ಒಂದು ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಏನಾದರೂ ವಿಷಯ ಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಸಂಡೇ ಲಂಡನ್ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ನ ಬಳಿ ಅವಳು 11 to 12 ಈವ್ನಿಂಗಲ್ಲಿ ಸಿಗೋದಾಗಿ ಹೇಳಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಟು ಹೋಗ್ತಾಳೆ. ಈ ಕಡೆ ನೋಹೆ ಹಾಗೆಯೇ ಅವನ ಗರ್ಲ್ಫ್ರೆಂಡ್ ಆದಂತಹ ಶಾಲೆಟ್ ಲಂಡನ್ನ ಕಡೆಗೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಫಗಿನ್ನ ಮೀಟ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಫಗಿನ್ ಅವನಿಗೆ ಕೊಡುವಂತಹ ಫಸ್ಟ್ ಕೆಲಸ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಆರ್ಟ್ಫುಲ್ ಡಾಟ್ಗರ್ ಪೊಲೀಸ್ನವರ ಕೈಗೆ ಸಿಗಾಕೊಂಡಿರ್ತಾನೆ. ಅವನ ಟ್ರಯಲ್ ಏನು ಮಾತಾಡ್ತಾನೆ ಅದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಬಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕಳಿಸ್ತಾನೆ. ಹಾಗೆ ಫಗಿನ್ ಬೆಲ್ 6ನ ಮನೆಗೆ ಹೋದಾಗ ಬೆಲ್ 6 ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ನ್ಯಾನ್ಸಿನ ಒಂದು ರೂಮಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಕೂಡಾಕೋದು, ಹಾಗೆ ಅವರಿಬ್ಬರು ಮಾತುಕತೆಯನ್ನು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. ಫಗಿನಿಗೆ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಅನುಮಾನ ಬರುತ್ತೆ, ಏನಾದರೂ ನ್ಯಾನ್ಸಿಗೆ ಬೇರೆ ಬಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಇದ್ದಾನಾ, ಅವನ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ನ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೋಹೆಗೆ ದುಡ್ಡನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಅವಳ ಹಿಂದೆ ಒಂಥರ ಡಿಟೆಕ್ಟಿವ್ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವಳ ಬಗ್ಗೆ ವಿಚಾರಿಸ್ಕೊಂಬ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕಳಿಸ್ತಾನೆ. ಆ ದಿನ ರಾತ್ರಿ ಸಂಡೇ ಫಗಿನ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳು ನ್ಯಾನ್ಸಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದರೆ ನೋಹೆಗೆ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಈಕೆ ಮಿಸ್ಟರ್ ಬ್ರೌನ್ಲೋ ಹಾಗೆಯೇ ರೋಸ್ನ ಮೀಟ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಅವನ ಜೊತೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. ಸೊ ಈಗ ಒಂದು ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಏನು ಸಿಕ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಆಲಿವರ್ಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಇದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋಂಥ ವಿಷಯ ಮಿಸ್ಟರ್ ಬ್ರೌನ್ಲೋ ಹಾಗೆ ರೋಸಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಈ ಕಡೆ ಬೆಲ್ 6ಗೆ ಈ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಹೇಳಿ ಫಗಿನ್ ಅವನಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಕ್ರೌರ್ಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸ್ತಾನೆ. ಕೋಪದಲ್ಲಿ ಬಂದಂತಹ ಬೆಲ್ 6 ಅವಳನ್ನು ಕೊಂದು ಹಾಕ್ತಾನೆ. ಕೊಂದ ತಕ್ಷಣ ಅವನಿಗೆ ತನ್ನ ತಪ್ಪು ರಿಯಲೈಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಲಂಡನ್ನಿಂದ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತಾನೆ, ಹೊರಡ್ತಾನೆ. ಸೊ ಒಂದು ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಊಟಕ್ಕೆ ನಿಂತಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಕೊಲೆ ಆಗಿದೆ ಅಂತ. ಆ ಭಯದಲ್ಲಿ ಅವನು ವಾಪಸ್ ಲಂಡನ್ನಿಗೆ ಬಂದು ಎಲ್ಲರೂ ನಾನು ಬಚ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾನೆ. ಅವನು ಸಾಕಿದಂತಹ ಅವನು ನಾಯಿಯೇ ಅವನಿಗೆ ಥ್ರೆಟ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದನ್ನು ಸಾಯಿಸೋ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಆದರೆ ಅದು ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಮುಂದೇನು? ಈಗ ಆಲಿವರ್ನಗೆ ಒಬ್ಬ ಅಣ್ಣ ಇದ್ದಾನೆ ಅನ್ನೋಂಥ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ, ಅವನ ಇನ್ಹೆರಿಟೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಅನ್ನೋಂಥ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ಮುಂದೆ ಅವನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಆಗುವಂತಹ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಮುಂದಿನ ಸೆಷನಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. These are the references I made. You can go through this. Thank you so much.